Hello students, welcome to Sri Vidya Bharati Metric Higher Secondary School, Sakrambalayam, Namakkal. Welcome to English classes, YouTube English classes. Today we are going to see the second part of the poem Lines Written in Early Spring by William Wordsworth. So as I said, William Shakespeare had a keen interest in nature, the mother nature, and we talked about his past history, his writings, everything in the first part of the video, and we have discussed the stanzas 1 to 4 stanzas we have seen, and today we are going to see the 5th and 6th stanza. Okay, so let's recollect. So the first stanza we have seen about the poet's pleasant mood induced by sad thoughts. So when he heard the 1,000 blended notes in around the grove, okay, where he was sitting in the grove and hearing the pleasant voice of the stream and the birds chirp, everything pleased him. But at the same time, he had a bad thought, is it or not? Why? Because he himself raised a question that how the birds, the flowers, and the streams are very happy, but not the human being. So so in the second stanza he says that joy versus grievances. Though he was joy and he was very happy about that, but one thing strikes his heart, that is, he is not happy with the mankind, and he says that man's injustice to man in the second stanza. And in the third stanza, third and fourth stanza. Third stanza, he talks about the flowers, the primrose and the periwinkle flowers, and he says that beneath the tree, he found all sort of periwinkle and primrose flowers. Enjoys, he says that each and every flower enjoys the ounce of the air. And in the fifth stanza he says that the immeasurable happiness of the bird, is it or not? There he says that he cannot measure the thought of the birds, but he can analyze. He is not understanding the language of the birds chirp, but he can understand that the birds are very happy, is it or not? So that's this is what we have seen in the last class. Okay, and now we'll discuss the remaining 2 stanzas and the figures of speech. Okay, the 5th stanza. The budding twigs spread out their fan to catch the breeze air, and I must do all I can, that there was pleasure there. So first he talked about the flower and the birds, and again he says the poet said that the small twigs means what? The small branches, okay, spread out their fan. Okay, so spread out their fan. So fan means what? Here the petals of the flowers. So I think you might have seen the flowers, the petals, it's like fans, is it or not? So it spreads the wings. Why? To catch the gentle breeze air. Okay, and I must do all I can. So he says that what I thought was there was perfect happiness in nature. And the petals of the flowers opened wide. Why? The flowers inhaling all sort of the wind, the gentle wind. Is it or not? So here budding is nothing but the producing buds. Twigs means small branches of plants. Spread out means open wide. Fan
here the petals of flowers, breezy air, gentle wind. Pleasure means what? Joy and enjoyment. ஓகே, ஸோ இங்கே பாருங்கள், தமிழில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். ஸோ ஃபஸ்ட்டு அந்த ஃப்ளார்ஸை பார்க்குறாங்க, அடுத்தது ஆத்தர் வந்து அந்த பேர்ட்ஸை பார்க்குறாங்க, திரும்ப வந்து அந்த ஃப்ளார்ஸோடைய அந்த பெட்டல்ஸ். இப்போ ஃப்ளார்ஸ் சந்தோஷமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. இப்போ அந்த ஃப்ளார்ஸோட பெட்டல்ஸ் வந்து அப்படியே ரெடியாக இருக்குது, தன்னுடைய அந்த பெட்டல்ஸை விரிச்சிட்டு ஃபேன் மாதிரி வந்து தன்னுடைய அந்த நேச்சராக ப்ரொடியூஸ் ஆகக்கூடிய அந்த ஜென்டில் ஏரை வந்து கேட்ச் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருக்குது, சந்தோஷமாக இருக்குது அப்படிங்கிறத அவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா வாட்ச் பண்ணுறாரு. ஓகேவா? ஸோ அதுதான் சொல்கிறாங்க, 1000 blended notes made the poet think that there was pleasure there. அங்கே ஒரு ப்ளஷர் இருக்குது அப்படிங்கிறத அவர் துல்லியமாக சொல்கிறாங்க. ஓகேவா? he could only see where there were much அப்படின்னு சொன்னோம் இல்லையா? so the poet said that the small twigs spread out their fan to catch the breeze. அவ்வளோதான். ஸோ ஒவ்வொரு மோஷன் ஒவ்வொன்றுமே அது ஒரு த்ரில்லிங்காக இருக்குது. அந்த ஜாய்ஃபுல் சைட் அப்படிங்கிறது வந்து நிறைய நேச்சர் மேலே போய் நிறைய ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஆஃப் நேச்சரில் போய் படுது. என்னெல்லாம் பட்டுச்சு? ஃப்ளார்ஸு, பேர்ட்ஸு, அப்புறம் இப்போ அந்த சொன்னமே அந்த ட்விக்ஸு, இதெல்லாமே வந்து என்னது அவருக்கு வந்து ஒரு ப்ளஷரை தருது. ஓகே, அந்த பாயிண்ட் வந்து என்ன பண்ணுறாரு, அந்த கேட்ச் பண்ணுறாரு அந்த மூடை. எப்படின்னா நேச்சருக்கும் ஹியூமன் வேர்ல்டுக்கும், நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க, அதான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம். நேச்சருக்கும் ஹியூமன் வேர்ல்டுக்கும் என்ன ரிலேஷன்ஷிப், என்ன மூடு இருக்குது அப்படிங்கிறத கேட்ச் பண்ணுறாரு. ஓகே, அப்போ தான் அந்த வருத்தப்படுறாரு. ஃபஸ்ட்டு இதில் நம்ம சொன்னோம் இல்லையா, அண்ட் சார் யூ மஸ்ட் ஹவ் பீன் அ பார்ட் ஆஃப் நேச்சர்ஸ் பிளான். அதுக்கப்புறம் ரொம்ப ஃபீல் பண்ணுறாரு. த போய்ட் ஃபீல் சேட் அபவுட் அ மேன் ஹூ இஸ் சப்போஸ் டு பி ஒன் வித் நேச்சர் இருக்கணும். ஓகேவா? ஆனால் அவன் வந்து என்ன பண்ணுறான்னா ஹி டெஸ்ட்ராய்ஸ். அதே சமயத்தில் ஹி லேமன்ஸ் த மிசரிஸ் அண்ட் டிசாஸ்டர். ஓகே, அப்பான் ஹிம்செல்ஃப் பை சர்விங் ஹிம்செல்ஃப் ஃப்ரம் த ஹோலி, ஐ மீன் த நேச்சர்ஸ் ஹோலி பிளான். ஓகேவா? ஸோ அதுதான் ரொம்ப வருத்தப்படுறாரு. அதான் பாருங்கள் என்ன சொல்லுவேன், அந்த வில் ஆஃப் காட்னு எழுதியிருக்கேன் பாருங்கள். அதுக்கு முன்னாடி அங்கே பாருங்கள் நான் சொன்ன மாரி பாருங்கள், வில் ஆஃப் காட். ஸோ இது ஜஸ்ட் யூ கேன் மேக் அ நோட் ஆஃப் இட். இஃப் திஸ் பிலீஃப் ஃப்ரம் ஹெவன் பி சென்ட். ஸோ ஹெவன் இந்த இடத்துல பிலீஃப்னா ஃபெய்த், ஹெவன்னா ரிலேட்டட் டு காட். இஃப் சச் பி நேச்சர்ஸ் ஹோலி பிளான். ஓகேவா? ஹோலி பிளான், ஹாவ் ஐ நாட் ரீசன் டு லேமெண்ட் வாட் மேன் ஹேஸ் மேட் ஆஃப் மேன். இந்த இடத்துல லேமெண்ட்னா எக்ஸ்பிரஸ் சோரோ அபவுட் சம்திங். The poet feels that his mood is caught between the nature and the இப்போ ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணுறாரு, நேச்சரை வியூ பண்ணுறாரு. அடுத்தது ஹியூமன் பீயிங்ஸை நேச்சரை பற்றி பார்க்கக்குள்ள ரொம்ப சந்தோஷப்படுறாரு. அதே சமயத்தில் மேன்ஹுட், அந்த மேன்கைண்ட் வந்து என்ன பண்ணியிருக்கு அப்படின்னு நினைக்கிறது வருத்தப்படுறாரு. ஸோ இவருடைய மூட் வந்து இப்போ 2 பேத்துக்கு நடுவில் மாட்டிகிட்டு இருக்கு. ஒன்று நேச்சர், இன்னொன்று அந்த ஹியூமன் வேர்ல்டு. ஓகேவா? ஆமாம். அதே சமயத்தில் ரொம்ப புலம்புறாரு. இந்த போய்ட் வந்து என்ன பண்ணுறாரு, ஹி லேமெண்ட்ஸ் ஹவு மேன் ஹேஸ் பாட் ஆல் சார்ட் ஆஃப் ஆப்ஸ்டக்கிள்ஸ், மிசரிஸ் அண்ட் டிசாஸ்டர் அப்படின்னு ரொம்ப ஃபீல் பண்ணி சொல்லியிருக்கிறாங்க. அதுதான் சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, இஃப் திஸ் பிலீஃப் ஃப்ரம் ஹெவன் பி சென்ட், இஃப் சச் பி நேச்சர்ஸ் ஹோலி பிளான், ஹேவ் ஐ நாட் ரீசன் டு லேமெண்ட் வாட் மேன் ஹேஸ் மேட் ஆஃப் மேன். நான் சொன்ன மேன் டூ இன்ஜஸ்டிஸ் டு மேன். அந்த பிலீஃப்னா அந்த இடத்துல ஃபெய்த், ஹெவன் ரிலேட்டட் டு காட். சச் அப்படிங்கிறது இந்த இடத்துல ஆல் லிவிங் திங்ஸ் ஷுட் லிவ் இன் அ சச் வே, தட் இஸ் எவ்ரி திங் இன் நேச்சர் ஷுட் பி ஹாப்பி அண்ட் பீஸ்ஃபுல். ரீசன் அந்த இடத்துல காசு, லேமெண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறது எக்ஸ்பிரஸ் சாரோ. ஓகேவா? மென் டூ இன்ஜஸ்டிஸ், அதான் மேன் ஹேஸ் மேட் அப்படிங்கிறது மென் டூ இன்ஜஸ்டிஸ் டு ஒன் another. ஓகே, ஸோ பாருங்கள். ஸோ here I have written the poem ரைமிங் ஸ்கீம் ABAB. பாருங்கள், ஃபஸ்ட்டுலேருந்து லாஸ்ட்டு ஸ்டாண்ட்ஸா வரைக்குமே ABAB தான் எல்லாத்துக்குமே. பாருங்கள், நோட்ஸ், ரெக்ளைன், தாட்ஸ், மைண்ட், இந்த மாதிரி இருக்கா? நோட்ஸ், தாட்ஸு, ரெக்ளைன், மைண்ட், அந்த மாதிரி. ஓகே, அதே சமயத்தில் ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே கொடுத்துருப்பேன். ஓகேவா? பின்னாடி கொடுத்துருக்கேன், இங்கேயும் கொடுத்துருப்பேன். ஐ ஹவ் ரிட்டன். ஸோ ஜஸ்ட் டேக் அ ஸ்க்ரீன்ஷாட். திரும்ப ஒவ்வொன்றா சொல்கிறேன் பார்த்துக்கோங்க. பாயிண்ட்ஸ் ப்ளசன்ட் மூட் இன்டியூஸ்ட் பை சேட் தாட்ஸ். செகண்ட், ஜாய் வர்சஸ் கிரிவன்சஸ். அந்த தாட்லேருந்து வெளியே வரக்குள்ளே ஹாப்பியாக இருந்தாலும் இது ஒரு இது அவரை ஸ்ட்ரைக் பண்ணுது. அதான் ஜாய் வர்சஸ் கிரிவன்சஸ். அதுமாரி ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறாரு, அந்த ஃப்ளாரை என்ஜாய் பண்ணுறத பார்க்குறாரு. அடுத்தது வந்து அந்த பேர்டு வந்து கத்துறது வந்து அவருடைய அந்த பாஷைகள் வேணால் புரியாமல் இருக்கலாம், ஆனால் அது ஹாப்பினஸ் அவரால் உணர முடியுது. அதுக்கப்புறம் அந்த ட்விக்ஸ், அந்த பெட்டல்ஸ் வந்து ஃபேன் மாதிரி விரிஞ்சு அந்த காற்றை உள்ளே இழுக்கிறத ஹியர் பண்ணிக்கிறாரு.
எல்லாம் பண்ணுறாரு, இருந்தாலும் இவருக்கு ஒரு என்ன வருத்தம் அப்படின்னா, இத்தனை இருந்தும் எந்த பிரயோஜனம், மேன் மட்டும் ஏன் இப்படி இருக்கான், ஏன் இப்படி பண்ணுறான் அப்படிங்கிற வருத்தப்படுறாரு. ஓகேவா? ஸோ பாருங்கள், எல்லாமே பர்சானிஃபிகேஷன் கொடுத்துருக்கேன். இங்கே 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 பாருங்கள், எல்லாமே பர்சானிஃபிகேஷன் கொடுத்துருக்கேன். ஓகே, ஸோ பர்சானிஃபிகேஷன் அப்படின்னா எனக்கு பர்சன் ப்ளஸ் ஆனிஃபிகேஷன். ஸோ அந்த இடத்துல வந்து அதை வந்து உயிர் இல்லாத ஒன்று உயிர் கொடுத்து பேசுகிறது. ஓகேயா? ஸோ இந்த இடத்துல ஹியூமன் சோல், இந்த மாதிரி ஹார்ட், இதெல்லாமே வந்து உங்களுக்கு பர்சானிஃபிகேஷனில் வருது. அதேமாதிரி திஸ் இஸ் மை ஃபெய்த் தட் எவ்ரி ஃப்ளார் அப்படிங்கிறாங்க இல்லையா, அப்போ ப்ரீத். ஓகே, எல்லாமே பர்சானிஃபைட் ஆகுது. ஓகே, ஸோ டோன்ட் ஃபர்கெட் டு ரைட் த நோட்ஸ் விச் ஐ ஹவ் கிவன் ஹியர். அதே சமயத்தில் திரும்ப திரும்ப சொல்கிறேன், ஹி அப்ரிஷியேட்ஸ் த நேச்சர்ஸ் பியூட்டி பட் ஹி ஆல்சோ ஃபீல்ஸ், இதுதான் தீம். ஸோ லாஸ்ட் கிளாஸில் சொல்லியிருக்கேன், இதுதான் அந்த தீம். அப்ரிஷியேட்ஸ் த நேச்சர்ஸ் பியூட்டி பட் ஹி ஆல்சோ ஃபீல்ஸ் த கிரீஃப் வைல் திங்கிங் அபவுட் ஹவு க்ரீலி மேன் ஹேஸ் செப்பரேட்டட் ஹிம்செல்ஃப் ஃப்ரம் மதர் நேச்சர். அதே சமயத்தில் ரெண்டு இதை நோட்டீஸ் பண்ணுறாங்க. ஃப்ளார் ஆன் பேர்ட்ஸு, ஃப்ளார் வந்து என்ஜாய்ஸ் எவ்ரி ounce ஆஃப் த ஏர் தே பிரீத். செகண்ட், ஹோப் பண்ணுது, ப்ளே பண்ணுது. ஓகே, ப்ளே அரவுண்ட் ஹிம். அண்ட் தென் ஹி ஃபெயில் டு அனலைஸ் த லாங்குவேஜ் பட் வியூ த ப்ளஷர் ஆஃப் ஜாய். அதே சமயத்தில் வில்லியம் வேர்ட்ஸ்வர்த் நம்ம சொன்ன மாதிரி ஹை ப்ரீஸ்ட் ஆஃப் நேச்சர், வர்ஷிப்பர் ஆஃப் நேச்சர். அண்ட் தென் இவருடைய நேச்சரை பற்றி கமெண்ட் என்ன அப்படின்னா, நேச்சர் இஸ் அ லிவிங் சோல். And then he said that nature gives a good teaching to the mankind அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேவா? ஓகே, let see the, ஸோ இங்கே பாருங்கள், poetic devices. So rhyming words you know very well, and rhyming scheme AB AB, and then achaism I told you. ஓகேவா? ஸோ அந்த ஓல்டு வேர்டு இருக்குல்லையே, அந்த சிட்டோடைய பாஸ்டன் சாட்டு, ஸோ அது வந்து அந்த ஆர்கைசம். அதேமாரி இங்கே பாருங்கள், ஒவ்வொன்று ஆனமோட்டாஃபி, அரிட்ரி, பர்சானிஃபிகேஷன், அரிட்டேஷன் எல்லாமே கொடுத்துருக்கேன். ஜஸ்ட் மேக் அ நோட் ஆஃப் இட். ஓகே, ஸோ ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் poem very much, and you just read the paragraph, so it will be very very clear to you. Okay, thank you very much. Presented by N. Ramesh Kumar, HOD, Department of English, Sri Vidya Bharati Metric Higher Secondary School, Sakrambalayam, Namakkal. Thank you, students.